Hello everyone, in this video we will go through the decimal conversions from any base to decimal conversion. We will look at it. So in the previous video I have given just the introduction part for this, and I have also given an example on how to convert a binary system to decimal system. I have given that. Okay, సో బైనరీ సిస్టమ్ని డెసిమల్లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అనేది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. అసలు వీ విల్ జస్ట్ రీక్యాప్ వన్స్ జస్ట్ ఫర్ 1 minute, and after that we will go through the remaining conversions. So any base can be converted into decimal conversion by using this formula. Okay, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫార్ములాలో ఈ sk-1, s1, s0 ఏవైతే ఉన్నాయో, okay, this represents the number before the decimal point. Okay, ఇటువైపు డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఓకే, అండ్ డెసిమల్ పాయింట్కి ఇటువైపు వచ్చేసి మనకి ఫ్రాక్షనల్ సైడ్ అంటే డెసిమల్ సైడ్కి ఇటువైపు అంతా కూడా s-1, s-2 అని మనం రిప్రజెంట్ చేసాం. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇన్ సమ్ అదర్ కోడ్. లెట్ us say బైనరీ ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ బైనరీ అయితే కనుక బైనరీ వాల్యూ యొక్క బేస్ ఏంటి 2. ఓకే, సో ఇక్కడ బి ప్లేస్లో 2 రావాలి. అండ్ అంటే బైనరీ నేను ఇప్పుడు డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ బైనరీ టు డెసిమల్. సో ఐఎమ్ మల్టిప్లైంగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిట్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ నంబర్ with respect to the base with its power of the same of the size of the number. ఓకే, sk-1, k-1 అనేది 0th ప్లేస్ నుంచి k-2 డిఫరెన్స్ తోటి అంటే అన్ని డిజిట్స్ డిఫరెన్స్ తోటి ఉంది. అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1th ప్లేస్, ఓకే, ఇది 10th ప్లేస్, అట్లా ఇది చాలా హైయెస్ట్ ప్లేస్, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, దీన్ని మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటాం. సో ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ బేస్ విత్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ k with the power of k power -1. Similarly s1 దేంతో మల్టిప్లై చేస్తాం, b power 1 here. Okay, and s0 into b0. Similarly on the decimal side also s-1 into b-1, s-2 into b-2, and s-3 into b-3, and so on up to s-l into b power -l. Okay, this is shown here. Okay, so ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని we will be using this formula to convert any base into decimal format. Okay, so any base we want to convert into decimal, you have to go with this formula. Okay, so consider first binary to decimal conversion. So binary conversion first మనం చూద్దాం, binary to decimal. Okay, so if you consider binary decimal, see here ఆ ఫార్ములానే ఇక్కడ బేస్ ప్లేస్లో బి ప్లేస్లో ఇక్కడ 2 ఉంది, బికాస్ బేస్ ఆఫ్ ద బైనరీ సిస్టమ్ ఈస్ 2, రైట్? దిస్ ఈస్ ద బేస్ 2. ఓకే, సో 2 తోటి రిప్రజెంట్ చేశాను, అండ్ ది డిజిట్స్ ఆర్ దిస్. సో ఫస్ట్ హియర్ వాట్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ దేర్, దిస్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 2 power 0, 0 into 2 power 0, this one. Okay, similarly 1 into 2 power 1, 1 into 2 power 2, 1 into 2 power 3, like that, and so on. And here also in the decimal side also first 0 ni 1/2 అంటే 2 power -1 తో మల్టిప్లై చేయాలి. we will multiply with 2 power -1, and next 1 will be multiplied with 2 power -2, and the third one in the decimal side is again 1 into 2 power -3. Okay, so this is 2 power -3. So 2 power -3 తోటి 2 power -3 అంటే ఏంటి, 1/8. Okay, so that is what was represented. Okay, సో ఇప్పుడు వచ్చే వాల్యూ ఇదంతా సమ్అప్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ ఇన్ డెసిమల్. ఓకే, డెసిమల్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఈస్ దట్, 14.375. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలా కన్వర్ట్ చేసాం. ఆ ఫార్ములాని మాత్రమే నేను యూజ్ చేశాను. సిమిలర్ దిస్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు ఎనీ బేస్, నాట్ జస్ట్ బైనరీ బట్ ఆల్సో ఎనీ బేస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ octal, if you go for hexadecimal, you will be using the same kind of conversion, same formula actually. Okay, that first page lo meeku edi chupichanu aa formula malli use chestam. So if you consider octal to decimal conversion, this is octal to decimal conversion. Okay, so octal to decimal conversion.
So if you consider the octal to decimal conversion, here you go for this formula. Okay, సేమ్ అదే ఫస్ట్ పేజ్లో మీకు ఏదైతే చెప్పానో అదే ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని సేమ్ ఇక్కడ 237.45 అనే నెంబర్ని నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, 237.45 ఇన్ ఆక్టల్ ఓకే ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డెసిమల్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇలా మల్టిప్లై చేస్తాం 2 into 8 square. నెక్స్ట్ హియర్ 3. ఓకే, 2 into 8 square and 3 into 8 power 1 and 7 into 8 power 0. Okay, plus 4 into 8 power minus 1, that is 1 by 8, and 5 into 8 power minus 2, that is 1 by 64. So when you add up the whole thing, okay, here plus will be there, you will be getting this much, 159.578,125. This is nothing but the number in decimal. Okay, this is how you do the conversion from octal to decimal. Next one, you convert the hexadecimal value into a decimal ఎలా హెక్సాడెసిమల్ని ఇప్పుడు డెసిమల్లోకి నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. హెక్సాడెసిమల్ అంటే ఏంటి? బేస్ ఎంత? బేస్ ఈస్ 16. I told you in the previous class the base for hexadecimal is, so I want to convert hexadecimal to decimal. So here the number is 54.D2. okay, ఇది హెక్సాడెసిమల్లో ఉంది, నేను డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నా. So same process, you apply the same formula that I have given in the first page. 5 into 16 power 1, 4 into 16 power 0, plus D into 16 power minus 1, plus 2 into 16 power minus 2. And when you do the when you simplify that, and you get the decimal value here. What is that value? 84.8203125. This is the decimal value. So itla ఏ బేస్ అయినా చూసుకున్నా, ఓకే, it is applicable to all bases, that formula. Okay, if you consider any base, you can convert that into decimal by using that simple formula. Okay, so remember that it will be very useful for especially in the competitive exams. They might give you any kind of base system and they want the answer in decimal, then you can simply use that formula and get it. Okay, అందుకోసం అది యూజ్ చేయడం బాగా యూస్ఫుల్. అది ఒకవేళ మనకి డెసిమల్ని ఎనీ బేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పటివరకు మనం ఎనీ బేస్ సిస్టమ్ టు డెసిమల్ని కన్వర్ట్ చేయడం చూసాం. ఇప్పుడు డెసిమల్ ఇస్తే దాన్ని వేరే బేస్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, నౌ వీ విల్ గో విత్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెసిమల్ టు లెట్ us say బైనరీ కోడ్. ఓకే, ఫస్ట్ we are considering డెసిమల్ టు బైనరీ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, so decimal to base r, here I am considering base 2, that is binary. Okay, so I have they gave one number which is 31.125 is the number which is in decimal. I want to convert this number into binary. Okay, so if I want to convert this number into binary, first one thing I have to write is ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్కి ఇటువైపు ఏదైతే ఉందో లెఫ్ట్ సైడ్, ఓకే, టు యువర్ లెఫ్ట్, ఓకే, టు యువర్ లెఫ్ట్ ఏదైతే ఉంది 13 ఉంది. ఓకే, ఈ 13 నెంబర్ని ఫస్ట్ రాసుకోండి. ఓకే, 13 నెంబర్ రైట్ డౌన్ హియర్ you write down, and under that you divide it with 2, base 2. How much was the base? 2. So divide it with the base, and whatever the value that you get, that is 6. Okay, this is nothing but quotient. Remainder ఎంత వచ్చింది? 1. ఈ రిమైండర్ని పక్కకి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ దిస్ కోషంట్ వాల్యూని మళ్ళీ 2 తోటి డివైడ్ చేయండి. ఓకే, మళ్ళీ బేస్ తోటి. ఓకే, బేస్ హియర్ యూ గాట్ హౌ మచ్ కోషంట్? 3 అండ్ రిమైండర్ 0. నోట్ ఇట్ డౌన్. సేమ్ అగైన్ you continue these steps till you get the quotient value 0. Quotient value 0 వచ్చేంత వరకు చేయండి, and you wrote down the remainder values. Now whatever the values that you got in the remainder, you should understand that. సో ఇక్కడ మీకు రిమైండర్ దగ్గర ఏవైతే వాల్యూస్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ 1011 అని ఏదైతే వచ్చిందో, ఓకే, గోయింగ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బాటమ్ నుంచి టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఏమొస్తుంది? 1 తర్వాత 1 వచ్చింది, తర్వాత 0 వచ్చింది, తర్వాత 1 వచ్చింది. సో దట్ యూ రైట్ హియర్, అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 13. ఓకే, సో డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ 13 ఈస్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ హెక్సాడెసిమల్. Okay, decimal equivalent
sorry, the value of 13 hexadecimal equivalent of 13 decimal value is 1101. Okay, so e part అయిపోయింది. Okay, what is that part? That is the part that is before the decimal point 13. Okay, now you are concerned with the part which is on the other side of the decimal point, which is 125. Okay, ఇటువైపు. సో ఇటువైపు 125 ఉంది, అంటే 0.125 యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఈ 0.125ని రాసుకోండి ఇక్కడ సపరేట్గా రాసుకుని. నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ కన్సిడర్ 0.125 అండ్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ ద బేస్ దట్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేస్ 2లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి యూ మల్టిప్లై 0.125 with respect with 2. Okay, and whatever the value that you get here 0.25 అని ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో ఫస్ట్ పాయింట్కి ముందు ఏదైతే ఉందో 0 ఉంది కదా, ఆ వాల్యూని పక్కన నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, 0 అని రాసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యారో మార్క్తో క్లియర్ ఇండికేషన్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, 0 వాల్యూని పక్కకు రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ యూ మల్టిప్లై ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద డెసిమల్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఈ 0.25 పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ 25 ఏదైతే ఉందో 0.25 అవుతుంది కదా, ఈ వాల్యూని మళ్ళీ 2 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, వెన్ యూ మల్టిప్లై దట్ with 2 you get 0.5 here, that and you will write 0. Okay, 0 again arrow ఇలా ఇక్కడ arrow తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం కదా, సేమ్ అట్లాగే ఆ 0 వాల్యూని పక్కకి రాసుకోండి. అలాగే నెక్స్ట్ 0.5 again you have to multiply with 2. Okay, when you multiply with 2 you get 1.0 and you keenly observe here, see on the right side from the decimal point here it is 0. Okay, 1.0 వచ్చింది అంటే పాయింట్ తర్వాత ఏముంది 0 ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఆపేయాలి, ఇంకా ఫర్దర్గా మీరు ఇంకా ఇటరేషన్స్ తీసుకుంటా అంటే అవసరం లేదు. యూ విల్ ఆల్ 0ని ఇక్కడ 0 నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, 0 × 2 చేస్తే 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ తోటి మనం 2 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి ప్రతి ఇటరేషన్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.25 వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. 1.25 వస్తే 1.25ని 2తో మల్టిప్లై చేయకూడదు, ఓన్లీ 0.25ని 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. 1ని పక్కకి ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఓకే, దట్ యూ మస్ట్ నోట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు సెట్ aside that one number separately here and multiply the 0.25 number with 2. Okay, that you must remember. Okay, సో ఇట్లా మనం పక్కకి రాసుకున్న తర్వాత ఈ వాల్యూస్ని ఇక్కడ చూస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇలా రాసుకున్నాం. ఓకే, ఓకే, బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్ కింద రాసుకున్నాం సేమ్ అగైన్. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 0 వాల్యూ ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో ఈ 0 వాల్యూ ఫస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో టాప్ వాల్యూ ఫస్ట్ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 0 వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఆరోస్ వైజ్గా ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసాం సేమ్ అట్లనే 0, 0, 1. Now you add up these two values. Okay, 13కి ఈ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ, 0.25కి 0.125కి ఈ వాల్యూ, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏం రావాలి మాకు 1101.001. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది నంబర్ ఇన్ బైనరీ కోడ్. ఓకే, బైనరీ సిస్టంలో ఏం నెంబర్ వస్తుంది దీనికి ఈక్వలెంట్ అంటే ఇది. ఓకే, సో ప్రాసెస్ అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం డివిజన్ చేసాం, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బేస్ that you want to convert into. Here base I want to convert into was binary code, so base 2తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇది డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చే బేసిస్ అంటే డెసిమల్ టు లెటర్స్ సే ఆక్టల్ కానీ హెక్సాడెసిమల్ కానీ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ ద హెక్సాడెసిమల్ అండ్ that is the decimal conversion to hexadecimal or decimal conversion to octal based with the same procedure that I have explained now. Okay, let us see that. Okay, decimal to octal. Okay, decimal to octal kuda same procedure. Ikkada decimal number idi ichchadu enta 225.225. Okay, ee number ni nenu octal ante base enti 8. Okay, సో 8 తోటి ఫస్ట్ ఇట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ని నేను 8తో డివైడ్ చేశాను. అలాగే ఫ్రాక్షనల్ సైడ్లో ఏదైతే ఉందో అంటే 0.225ని మల్టిప్లై చేశాను 8 తోటి. సో యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ హియర్ వాట్ ఎవర్ ది వాల్యూ దట్ యూ గెట్. ఓకే, సీ హియర్ ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే
ఇక్కడ 0.225 ఇంటూ 8 చేసాం. ఈ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ ఎంత రిమైండర్ రాశాడు 8. ఈ పార్ట్ వెరీ ఈజీ. ఇందాక నేను చెప్పిందే డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ని పక్కన రాసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఇక్కడ 1 వస్తుంది రిమైండర్. అలాగే ఇక్కడ 28ని 8తో డివైడ్ చేస్తే 3 టైమ్స్ వెళ్తుంది అండ్ 4 రిమైండర్ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ 0 కోషంట్ అయితే కనుక మనకి రిమైండర్ 3 వస్తుంది. సో వాల్యూస్ ఇలా తీసుకోవాలి కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 341. ఓకే, నౌ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 0.225 ఇంటూ 8. 0.225 ఇంటూ 8 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1.800. ఓకే, and the next value he has multiplied with 8. okay, 0.800 into 8 చేశాడు కానీ 1.800 into 8 చేయలేదు. ఇది మీరు నోట్ డౌన్ చేయాలి, ఎందుకంటే చాలామంది ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తారు. ఏంటంటే ఈ వాల్యూను, ఇది వచ్చిన వాల్యూని 8తో మల్టిప్లై చేస్తారు, అట్లా చేయకూడదు. ఓకే, ఓన్లీ ద ఫ్రాక్షనల్ సైడ్, దట్ ఈస్ ద డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఇటువైపు అంటే ఈ రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని మాత్రమే మనం మల్టిప్లై చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూని అంటే 1 ఏదైతే ఉందో అది పక్కన నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ 1, picked it up and put it aside, and I multiplied 0.800 into 8. ఇది చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది 6.400 వచ్చింది. ఇప్పుడు 6ని నేను పక్కన రాసుకోవాలి అండ్ 0.400ని మల్టిప్లై చేయాలి 8 తోటి. దెన్ ఐ గెట్ దిస్ వాల్యూ. లైక్ దట్ సో ఆన్. ఇలా ఎన్ని ఇటరేషన్స్ తీసుకోవాలి? ఇట్లా చాలా ఇటరేషన్స్ వస్తాయి కదా, అంటే దీని తర్వాత కూడా వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, 0.800 తోటి కూడా మనకి వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ 0.800 మళ్ళీ ఈ వాల్యూ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ద నంబర్ ఇట్స్ ద డెసిమల్. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది రిపిటేటివ్గా వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టాప్ ఆఫ్టర్ 4 or 5 ఇటరేషన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ 4-5 ఇటరేషన్స్ వరకే అడుగుతారు. Once you find that the repetitive nature of the iteration, okay, ఇక్కడ 1 6 3 1 4 వస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ 6 రిపీట్ అవుతుంది, 3 రిపీట్ అవుతుంది, అట్లా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ వచ్చిన వాల్యూసే వస్తున్నాయి. ఓకే, అలాంటి కేసులో మీరు ఏం చేయాలంటే 1 6 అట్లా రిపీట్ అవుతుంటే కనుక ఈ రిపీట్ అవుతున్న ప్రొసీజర్ని మీరు ఆపేయడానికి ఒక 4-5 ఇటరేషన్స్ తర్వాత ఆపేయండి. ఓకే, యూ స్టాప్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ అప్రాక్సిమేట్లీ గివ్ ద వాల్యూ as like this. Okay, 341.16341 in octal system. యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇటరేషన్స్, ఇంకా అక్యురసీ. అంటే వాడు మీకు చాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు లేటెస్ట్ ఏబిసిడి అని మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ వచ్చినప్పుడు అందులో ఎక్కువ ఇటరేషన్స్ ఉంటే కనుక ఇంకా ఫర్దర్గా సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, కానీ జనరల్గా అన్ని ఇటరేషన్స్ వరకు అడగరు. ఇంతవరకు మీరు ఒక 4-5 ఇటరేషన్స్ చేస్తేనే మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మీకు వచ్చే చాయిస్ ఉన్న క్వశ్చన్స్కి సూట్ అయ్యే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. Okay, so remember that this is the procedure for converting decimal number to octal form. Okay, next decimal system, if you want to convert to hexadecimal, again the same procedure you must follow. One thing is that if you consider this is the number that is given, decimal number 765.245. Okay, 765.245 is the number given, and here ఫస్ట్ ద ఇంటీజర్ పార్ట్ని తీసుకోవాలంటే డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పార్ట్ అంటే 765. యూ రైట్ డౌన్ దాట్ అండ్ డివైడ్ ఇట్ విత్ 16. ఓకే, బికాస్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ హెక్సాడెసిమల్. హెక్సాడెసిమల్ ఈజ్ బేస్ 16. ఓకే, సో యూ డివైడ్ ఇట్ విత్ దట్ నెంబర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ యూ గెట్ కోషంట్ వాల్యూస్ 47 వచ్చింది. ఇక్కడ రిమైండర్ వచ్చిన వాల్యూస్ని పక్కకు రాసుకోవాలి. ఓకే, 13 యూ పుట్ ఇట్ అసైడ్, 15 యూ పుట్ ఇట్ అసైడ్, 2 యూ పుట్ ఇట్ అసైడ్ అండ్ గివ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ దట్ యూ హ్యావ్. ఇక్కడ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాల్సింది హెక్సాడెసిమల్లో 13 కింద రాయకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ 13 ఏదైతే ఉందో దీని హెక్సాడెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద హెక్సాడెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్? నథింగ్ బట్ ఏ అంటే 10 అని చెప్పాను, బి అంటే 11, సి అంటే 12, డి అంటే ఓకే డి వాల్యూ. ఓకే, డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ 13 అండ్ 15 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ 2 ఈజ్ 2 ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చిందో మీకు అర్థమవుతుంది. 2FD. ఓకే, ఇట్లా రాసుకోవాలి. 765 is equal to 2FD. Now consider the fractional part. If you consider the fractional part, this side, okay, point kit side ఏముంది 0.245 ఉంది. So 0.245 you have to multiply with 16. You get this value. So 3.90920 ఇచ్చాడు.
సో 3.920లో 3ని పక్కకు పెట్టుకోవాలి, మీరు పక్కన ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి 3. నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు 0.920 అని 16తో మల్టిప్లై చేశాడు, నాట్ 3.920. ఓకే, హియర్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఇక్కడ 3.9, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఐ డిడ్ నాట్ మల్టిప్లై 3.920 విత్ 16. I only multiplied 0.920 with 16 and I got this value. How much? 14.720. Put 14 aside and multiply 0.720 with 16. When you multiply 0.720 with 16, you get 11.520. Okay, so when you got all these 3, 14, 11 values, 3 ante in hexadecimal 3. Okay, 14 ante hexadecimal lo gurtupettukondi, it is equal to E. 14 means E. So this is 3, first one. The next one is 14 means E and 11 means B. So what is the equivalent? 3EB. 3EB. Okay, ikkada ade rasadu 3EB. Okay, so this is how you do the conversion. So whatever the decimal value that you have that was given here, its value is equal to, that is 765.245 value is equal to 2FD dot or 0.3EB. Okay, in hexadecimal. This is how you do the conversion from decimal to hexadecimal. Now we will see one more type of conversion. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం, ఎనీ బేస్ని డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేసాం, అలాగే డెసిమల్లో ఉన్న దాన్ని ఎనీ బేస్లో కన్వర్ట్ చేసాం. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డెసిమల్, ఓకే, యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ octal to binary, okay, then such conversion is also possible by using this technique. And here you should not use any formula that I have given in the first page. ఏదైతే ఫస్ట్ పేజ్లో మీకు ఫార్ములా చెప్పానో అది యూజ్ చేయకూడదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్ ఉంటుంది, అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సి హియర్, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ octal number 25, okay, octal number 25 into binary form. So how I am going to do that? See, 2 means 2 can be written as 0, 1, 0. Okay, 3 split, 3 కింద మనం స్ప్లిట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఓకే బైనరీ వాల్యూలో బైనరీ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు 0, 1, 0 అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, 2 power 0 ఇక్కడ రాసాడు చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా. ఓకే, 0, 1, 0, ఫస్ట్ 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2. 0, 1, 0 అని మనం అంటే బైనరీ కోడ్లో 0, 1, 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, సో ఆక్టల్ మీన్స్, ఓకే, you have to write that whatever the number that you have in octal, you have to split it into 3 digits when you are converting into binary. Octal ante 3 digits కింద స్ప్లిట్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ 3 digits మనం స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు 2 power 0 ఫస్ట్ ప్లేస్లో రావాలి, నెక్స్ట్ 10th ప్లేస్లో 2 power 1తో మల్టిప్లై చేయాలి, అలాగే 100th ప్లేస్ని 2 power 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో వెన్ యూ డూ దట్ యూ కెన్ సింప్లీ గెస్ సింప్లీ దట్ 0, 1, 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 వాల్యూ. అలాగే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 101 వాల్యూ. ఓకే, 101 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5కి ఈక్వలెంట్. ఓకే, సో వాట్ విల్ బీ 25 ఈక్వలెంట్ ఇన్ బైనరీ కోడ్? In 010 101 is nothing but the equivalent of binary equivalent of 25 in octal system. Okay, now consider reverse, that is binary to octal. So binary number ఒకటి ఇచ్చాడు మనకి, ఇట్లా ఇచ్చాడు. ఏదైనా ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు బైనరీలోది సింప్లీ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 3 parts. ఓకే, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద డెసిమల్ పాయింట్ అండ్ డివైడ్ into 3 places. ఓకే, సో డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఫస్ట్ 3 places తీసుకోండి, నెక్స్ట్ 3 places తీసుకోండి, నెక్స్ట్ 3 places. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు, 0 ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 0 దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నంబర్ 101001111.100.00011. దిస్ వాజ్ ద నెంబర్ యాక్చువల్లీ గివెన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ నెంబర్ ఇచ్చాడు. మరి ఇక్కడ 0 ఎందుకు రాశాడు? ఇక్కడ ఆల్రెడీ 0 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 0 ఎందుకు రాయలేదు సార్ మీరు అని అంటే, యూ కెన్ టేక్ దట్ జస్ట్ టు సింప్లిఫై ది ఆపరేషన్, ది కన్వర్షన్ ప్రాసెస్. అది మనం
ఏదైనా మనం ఇంటీజర్ పార్ట్లో జీరోస్ ముందు పెడితే దానికి ఏం వాల్యూ ఉండదు. అలాగే మీరు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్లో జీరోస్ లాస్ట్లో పెడితే దానికి కూడా ఏం వాల్యూ ఉండదు. ఓకే, దీనికి ముందు వాల్యూ ఉండదు, దానికి వెనకాల వాల్యూ ఉండదు. ఇక్కడ ముందు జీరోస్ పెడితే వాల్యూ ఉండదు. అలాగే ఇక్కడ జీరోస్ నేను పెట్టాను అనుకో, ఫర్దర్ జీరోస్ పెట్టినా కూడా వాటికి ఏం వాల్యూ ఉండదు. ఓకే, సో యూ కెన్ పుట్ జీరోస్ హియర్ అండ్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ త్రీ ప్లేసెస్. ఓకే, త్రీ డిజిట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అంటే సపరేట్ చేయండి. డివైడ్ చేయడం అంటే మీరు మ్యాథ్స్ డివిజన్ ఏం కాదు, సపరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అండ్ ఇక్కడ 3 ones మీన్స్ యూ కెన్ రైట్, ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్ యూ కెన్ రైట్ దట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 7, రైట్. నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా 2 power 2, 2 power 1, 2 power 0 అట్లా వేసుకుని దాన్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ 5. Similarly here this value is 2, this value is 4, this value is 3, like that. Okay, so what is the octal equivalent of this number? Nothing but 257.43. Okay, this is how you do octal binary conversion. Now let us consider one more conversion. Okay, how to convert binary number to hexadecimal number. Okay, here the same process that you followed in the octal, the similar kind of process will be there. ఇక్కడ 4 places తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఏ లార్జ్ బైనరీ నెంబర్, ఇక్కడ ఒక పెద్ద బైనరీ నెంబర్ నేను ఇచ్చాను. ఓకే, ఈ నెంబర్ని నేను హెక్సాడెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ డెసిమల్ పాయింట్. డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి 4 ప్లేసెస్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటూ ఇంటిజర్ సైడ్లో తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అది ఎట్లాగో మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఇచ్చాడు కింద స్టెప్లో. ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్లో చూడండి 4 పొజిషన్స్కి అంటే సపరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఓకే, 4 పొజిషన్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ అంటే ఇక్కడ ముందు 0 అని రాసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ అట్ విల్ బికమ్ 4 పొజిషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ రాశాడు చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్లో 0 రాశాడు. ఓకే, ఇక్కడ 0. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ 4 అండ్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ వన్లో 0, 1, 1 ఉంది. ఓన్లీ 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా ఒక 0 యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నో వాల్యూ. ద ఫ్రాక్షనల్ సైడ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆన్ ద ఫర్దర్ లెఫ్ట్ ఒక 0 యాడ్ చేస్తే ఆ వాల్యూ మన నెంబర్ ఏం చేంజ్ అయిపోదు. అలాగే ఇంటీజర్ సైడ్లో ముందు ఒక 0 యాడ్ చేస్తే నెంబర్ ఏం చేంజ్ అయిపోదు. సో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి యాడ్ జీరోస్ హియర్ అండ్ హియర్ అండ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ గివింగ్ ద ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా 2 power 0 ఫస్ట్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లో దట్ ఈస్ 10th ప్లేస్లో 2 power 10th ప్లేస్ అనకూడదు, అది సెకండ్ ప్లేస్ అని చెప్పాలి. ఓకే, మోస్ట్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ నుంచి నెక్స్ట్ ప్లేస్ అది. ఓకే, ఓకే, పెనల్టిమేట్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్లేస్. ఓకే, బిట్. సో దేర్ యూ మల్టిప్లై విత్ 2 power 1. నెక్స్ట్ బిట్ దాని తర్వాత వచ్చేది ఫ్రమ్ టు ద రైట్ సైడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏదైతే టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ వాట్ ఎవర్ ది వాల్యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 2 power 2. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వచ్చే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకో వాల్యూ ఏదైతే 2 power 3 తోని మల్టిప్లై చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ 001? నథింగ్ బట్ 1 వాల్యూ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ 1010? నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, 2 power 3 plus 2 power 1. Okay, remaining 2s are zeros. So 2 power 3 plus 2 power 1 is nothing but 10. 10 is equal to a here. That's why he has written a here. Okay, next this one is 4. This one is 9. This one is 7. So you got this number 794A1. Here also you have to take the number in the similar way. This is 5. This is B. B endukanantamante whatever the value that you have taken here 1011, it is equal to how much? 11. Okay, so 11 కి ఈక్వలెంట్ కాబట్టి 1011 B అని రాశాడు అక్కడ. నెక్స్ట్ 011 అంటే 3 వస్తుంది. అలాగే 0110 అంటే 6 వస్తుంది. సో ద ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ దిస్ నెంబర్. ఓకే, 794A1.5B36. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ or of the binary number. The binary number కి ఏదైతే ఈక్వలెంట్ ఉందో అది హెక్సాడెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ నెంబర్. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్ ఇలా చేస్తాం. రివర్స్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ ఇది ఇచ్చి తర్వాత మీరు ఒక్కొక్క నెంబర్ని 4 ప్లేసెస్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కూడా మీకు ఇదే వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో when you get let us say ప్రాబ్లంలో మీకు హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఓకే,
now you want to convert hexadecimal value to the binary equivalent. Okay, reverse process is also true. That is, first 7 ని ఇలా రాసుకోవాలి, నెక్స్ట్ 9 ని ఇలా రాసుకోవాలి, నెక్స్ట్ 4 ని ఇలా రాసుకోవాలి, ఇలా అలా అన్నిటినీ ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఓకే you will get this kind of number and remove the 0 on the right and remove the 0 on the left. That is, integer side lo first remove the 0 on the left or to your left. Okay, in the integer side to the farthest side, in the left side you remove that 0, and here also in the fractional part side also to the farthest right. Okay, there you also ఏదైనా 0 ఉంటే అది కూడా రిమూవ్ చేసి సింపుల్గా ఇలా రాసేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బైనరీ ఈక్వలెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డూ ద కన్వర్షన్స్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మీరు ఏదైతే చదివామో, ఇక్కడ వరకు కన్వర్షన్స్ ఏవైతే చదివామో, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూస్డ్ కన్వర్షన్స్. ఓకే, టెరినరీ సిస్టమ్, నిబుల్ డెసిమల్ సిస్టమ్ అని కూడా ఉంటాయి. టెరినరీ సిస్టమ్ అంటే టు ద బేస్ 3. ఓకే, అండ్ నిబుల్ డెసిమల్ అంటే బేస్ 4. దీస్ ఆర్ నాట్ వైడ్లీ యూస్డ్, అందుకే ఆ కన్వర్షన్స్ పెద్ద ఏం చెప్పట్లేదు. బట్ సిమిలర్ ప్రాసెస్ విల్ ఆల్సో బీ దేర్. ఓకే, ఎనీ బేస్ని అంటే ఈ టెరినరీ బేస్ని ఇంకా నిబుల్ డెసిమల్, దట్ ఈస్ బేస్ నెంబర్ 4, దీన్ని కూడా మనం డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మీకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఒక ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ దేర్ ఆల్సో. ఓకే, సో యూ కెన్ cross check that. Okay, so with this all the conversions are over. In the next class we will go through complement and subtraction, okay, of numbers. అవి అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, కాంప్లిమెంట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.